Haya, comrades power. Comrades power. Bunge la wananchi. Bunge mashinani yote. Bunge la wananchi. Bunge mashinani. Nikianza iko wakati nilikuwa high school. Ongea kwa sauti. Wakati nilikuwa high school, jana niliishi nyingine ya juu. Lesson yangu ya physics form 2. Nilikuwa na laws zingine wanasema for every action there is a reaction. For every there is a reaction. Sasa nikiweka hiyo in the political context ile ilifanyika jana. Huyu mjumbe wa Mumia sisi background yake imeleta shida. Ukirudi nyuma it's on record. Huyu mjumbe wa Mumia sisi ameattack MCA kwa podium kama hii huko kwa yeye mwenyewe physically inaonekana huko na hiyo makle akavuruga mkutano na akapiga MCA. Huyo mjumbe wa Mumia sisi ameenda kwa matanga kwao matanga akapiga watu akaharibu mpaka watu kuomboleza ikakuwa shida. There are more than 4 incidents in Mumia. Another one incident ako nayo na governor wa Kakamega County. Huyu mjumbe wa Mumia East, ukifungua simu yako nyinyi watu wa mtandao, mnaona ile vitu wanafanya huko. Anatumia hii kitu ya Wajakoya public. Hata sisi tunaenda hapa Kilimani Yaya, ile maneno anafanya Yaya inajulikana. Hata kama his record is clear. Kwa hiyo maghost yote ndio ilifuata yeye mpaka Nyayo. Hiyo maghost yote ndio ilifuata yeye. Sasa tunaomba kwa heshima. Even me I personally condemn violence. But if you don't want violence, moderate your language. Ile unafanya ndio unafanyiwa. Kama hii wengine wameongea hapa mbaya, ukianza kuongea mbaya ndio mkutano inaharibika. So let us balance. Iko kitu inaitwa parliamentary language. Hata mimi saa ingine nasukuma huyu speaker wote wanaambia check point. But the background ya huyu mjumbe wa Mumia sisi inajulikana. Sasa tunaomba kwa unyenyekevu. Vile maelda wa Kisii wali condemn ile incident ya watu 10 ambayo walikuwa planted huko Kisii Stadium kucheza na jina ya mheshimiwa Raila Odinga in the interest of peace, wakasema siasa kama hiyo. Tunaomba Luyha Council of Elder waite huyu kijana mjumbe, waambie hii gia unaenda nayo, simuona ile hasara inakuletea. Simuona ile hasara inakuletea. Tafadhali tunaomba kwa unyenyekevu. Moderate, hatutaki kuwe na sisi. Si lazima tukubaliane na yeye kisia, lakini matamshi yake na mienendo yake imepita red line. Let it go on the record, imepita red. So as much as we don't encourage kuattack. Sunday tunaenda mpira, hata mimi ni mtu wa mpira. Abanyolo, Wajaluo wanaita Wajaluo Abanyolo. Abanyolo na Abaluya ni majirani huko chini. Wajaluo na Wajaluo wameintamari. Wengine sasa wanaongea lugha mbili yote. Hapo kwa boda huwezi jua Mjaluo ni nani, Mluya ni nani. Let us guard against eco forces ambao wanajaribu kulete fissures, create within 30 seconds. Vumilia tu. Wanajaribu kulete utengano. Lakini hiyo process hatutakubali succeed. Mpira tutaenda. Mpira ya Gor na FC na kuanga na mambo yake, lakini hii mambo ya kuplan wanasiasa hapo kulete shida. We are aware intelligence imetuambia somebody bought 100 tickets the day before tickets zitangazwe ziishe. Walikuwa na gawa wenye wako wana tickets unapewa na walafu unaambiwa ukaimbe wimbo ingine. Wimbo ingine ielewe ndio ilete shida kama hiyo ilipata Salasya. Sasa intelligence iendelee kuwa gangari. Hii ukora ndogo kama unataka kuweka rally weka rally, si ndio unangoja mpira unanunua vijana 10 wakalete huku. Nikimaliza hapo vumilia. Nikimaliza. Endelea.
President William Ruto anaendelea na reorganization ya cabinet yake in consultation with our ODM partners. Mimi nashukuru vile wamelete basura mpya iko, wengine pia wamesongeshwa. Kama ulikuwa unacheza namba 6 ucheze namba 9. It is the prerogative of the president to reorganize and reorganize vile anataka. Kama mpaka one line yake ni mzuri kama captain. Kama una shida na hiyo, wewe mujipange vile mmeambiwa. Mujipange, mulete hiyo timu yenu, nyinyi msifanye reshuffle. On very pertinent issues that are I want to be very clear and categorical about pertinent issues that are affecting the country. I want to start on the issue of President Ruto having a visit in the mountain region. Please, Mr. President, remember that those are the people who ensured that you are where you are. Those are the people who you fought to ensure that you eject the people who gave you the deputy president. The program there at your rally will not be business as usual. That is not a safari rally. That is not that. That is not a ceremony that you are going to attend like a safari rally where everybody is cheering you up and everybody is bringing you up. That is a different case. We've seen today, you've almost called all the leaders of those counties. They will not be there. To them, the ground is hotter. So please, as you go to that region, ensure that you take caution well, because there are two reasons. They are one of the reasons. They are stalled projects that were never completed by President Uhuru Kenyatta. There are other projects that you promised, but I doubt if you have really performed in any, because your main goal was to remove their leader and ensure that their leader was never in the power. I wonder what you are going to tell the people. Yet we have stalled projects, we have promises. Remember, if there is a region that you promised more than you did, is the Mount Kenya region. So we are waiting on what you are going to tell them. Please, as you talk to them, ensure that whatever you tell them is something that you've already fulfilled. It's not about kutenga, it's not about kuweka barabara. We know now you are practicing the roads that are there in the Mlima region. We know you want tomorrow to stand on the top of your car and mention roads from Nyandarua to Kiambu to Githunguri, there to Kinango. You are going to mention all of them. But remember those roads, you are not only going to tell the people that umetenga na barabara imetoka hapa ikafika pale ikaingia pale. Those are the people who need results. They don't need to be told stories because uliwaangusha at a point. Number two, last week you had done some firing and recycling. You are firing people and bringing them back in other capacities. That is just a game of reverse psychology. You are getting others out and bringing others. I want to ask you, huwa mtu ukiona amefutwa kazi, unamuona hata karibu na hiyo kampuni kweli? Si mtu akifutwa anaenda kabisa, hata hawezi kuja kuongea mambo kidogo hapo karibu kwa hiyo kampuni. But you are taking others and you are bringing them back. Tumeona kuna yule PS ulimtoa pale, ukaleta mwingine. You've already removed mathematics as a compulsory subject, na umeleta mwingine akuja handle that docket. Ule ambaye anaelewa umemtoa, and you've done reshuffle to big parastatals to your own people. You have done reshuffles to your own people according to the revenue that those state departments collect. You elevated the criminality of Professor Kisiangani from the ICT ministry. Mambo ya media ilimshinda,
and you elevated his criminality and took him to your presidential economic advisors. They are going to be with the likes of Ndi. Imagine a mind that is going to attach itself na mtu kama Moses Kuria. Imagine a mind that is going to attach itself with a person like David Ndi, who says that we leave Kenya as corrupt as we found. Lastly, Mr. Speaker, as I finish, I want to talk about Harambee Stars. Yesterday, all Kenyans, all eyes were at Harambee Stars. And I want to tell you, Kenyans, that there are some of the behaviors that if we cannot take it international. Some of our behaviors are regional and local, because we cannot go and spectate over a match and bring and do demolitions. We have no order. We are not trained to even participate in an international match. Our spectators, we've not trained our fans to be in such stadiums. That is why those who've done statistics, Kenya is more likely to win in another country more than it can win in its own country. It is because of the Kenyan behavior. It is because of the behavior that we are portraying and taking it to the pitch, because we cannot go and demolish a stadium that is being renovated to ensure that it can host AFCON. Imagine if that was somebody like Aubameyang and Gabon. Imagine if we had players like Mo Salah here. What will it be done? Lastly, Mr. Speaker, because of time, I want to talk about the issue of Salasya as I finish. Hey, watch out. 1 minute. 1 minute. 1 minute, Mr. Speaker. Yesterday, Mr. Speaker. Yesterday, Mr. Speaker, we had Salasya, a very youth leader and a vibrant leader, he was being fought by some of the other people who are allegedly perceived to be Luos. I want to tell you that the conduct that we showed Salasya yesterday was not so good, because there are some of the people, as I finish, Mr. Speaker, whatever we showed yesterday, a young leader was not in order, because we know that, please, there's what we are doing to our own leaders, which are not even supposed to be done by any.